მოგესალმებით 12 წლის წინ რუსეთის მრავალათასიანი არმია მთელი თავის შემადგენლობით დაესხა თავს ჩვენს დამოუკიდებელ თავისუფალ ქვეყანას. იმის გამო რომ საქართველოს მთელმა საზოგადოებამ, ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა გამოიჩინეს გმირული წინააღმდეგობა. ჩვენ მოვახერხეთ საქართველოს თავისუფლების გადარჩენა ძალიან დიდი ფასის ხარჯზე, მაგრამ საქართველოს გადარჩა, საქართველოს დემოკრატია გადარჩა, საქართველოს თავისუფლება გადარჩა. შემდეგ 2012 წელს, როგორც თქვა ამას წინა დუგინმა, რუსეთმა მიაღწია არჩევნების დროს სპეცოპერაციის მეშვეობით იმავე მიზნებს, რასაც მანვე მიაღწია 2008-ში. 2008-ში საქართველოს გადარჩა, 2012-ში რუსეთმა განახორციელა თავისი მიზნები. და მას შემდეგ დაიწყო გადახედვა ისტორიის თლიანად. მას შემდეგ რუსეთის ძალისხმევით მოხდა ბევრი ფაქტის დამახინჯება, ძალიან ბევრი დეზინფორმაციის გავრცელება და დღეს ჩვენ ვიმყოფებით საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოსთან ჰააგაში, სადაც მიმდინარეობს ძიება 2008 წლის ომზე. მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რათა ამ სასამართლოსთვის, საერთაშორისო გამოძიებისთვის და საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის მიეწოდება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც გაამტყუნებდა აგრესორს კი არა, არამედ გაამტყუნებდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, გაამტყუნებდა ქართულ ჯარისკაცებს, ვინც იცავდნენ საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ თავისუფლებას. პირადად ივანიშვილის დავალებით, სუსის მონაწილეობით, მინისტრმა წულუკიანმა გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ რუსეთის გეგმები აღსრულებულიყო და გამტყუნებულიყო როგორც მინიმუმ ორივე მხარე. აქ ეს არის დიდი შეთქმულება სიმართლის დამალვის კუთხით. ამიტომ მე გადავწყვიტე გამეკეთებია ის, რაც უნდა გაეკეთებინა ნორმალურ ქვეყნის მთავრობას. დახმარებოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას სიმართლის დადგენაში. ამისათვის მე ვთხოვე სოფლიოს წამყვან სპეციალისტებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სამართალში ჯგუფს, დამოუკიდებელ ჯგუფს, რომელიც ხელმძღვანელობს პაიამი, მაგრამ ასევე არიან ძალიან მაგარი იურისტები, ძალიან ცნობილი იურისტები თელ სოფლიოში, შეეფასებია 2008 წლის ამბები. შეეფასებია სამართლებრივი ასპექტები იმისი თუ რა ხდება. და დღეს ამ ჯგუფმა შეიტანა სისხლის სამართლის სასამართლოში თავისი მრავალთვიანი გამოკვლევის შედეგად მომზადებული დამოუკიდებელი დასკვნა. ამ დასკვნაზე ისინი თვითონ გესაუბრებიან. ერთი რამ მინდა ვთქვა. ახლა ივანიშვილი არის პანიკაში. ის აგებს არჩევნებს. და მისი ბოლო იმედია, რომ იქნებ ამ სასამართლოში მაინც გაამტყუნონ საქართველო, გაამტყუნონ დაადანაშაულონ ქართველი ჯარისკაცები, სამხედრო დანაშაულში ქართველი ოფიცრები. საქართველო აღმოჩნდეს იმ მდგომარეობაში, რომელიც საშუალებას მიცემს რუსეთს და ივანიშვილს ეს არჩევნებიც მოპაროს ქართულ ხალხს და ამისათვის გამოიყენო ეს სასამართლო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გავიტანთ ჩვენ სიმართლეს, დარწმუნებული ვარ, რომ ის ვინც ჩაიდინა სამხედრო დანაშაული მართლაც დაიჯდება, აგრესორი მართლაც აგებს პასუხს ადრე თუ გვიან და მე დარწმუნებული ვარ სიმართლე დადგინდება. მაგრამ მე დღეს ომის წლისთავზე ვამბობ, სანამ პირში სული მიდგას, ვიბრძოლებ სიმართლის დასადგავად, ვიბრძოლებ საქართველოსთვის, ვიბრძოლებ ჩვენი ღირსების დასაცავად, ვიბრძოლებ რუსეთის დამქაშების და საქართველოს მტრების წინააღმდეგ და სიმართლის მტრების წინააღმდეგ. და ამიტომ ჩვენი გზა არის სამართლებრივი, ჩვენი გზა არის კანონიერი, ჩვენი გზა არის ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი. მე თვითონ ამ ქალაქში ჰააგაში ვსწავლობდი, მათ შორის საერთაშორისო სამართალს, მათ შორის საერთაშორისო სისხლის სამართალს და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს არის ნაცნობი თემა და ჩვენ ყველა ჩემი კავშირის გამოყენებით და მათ შორის ამ ძალიან ცნობილი იურისტების მოწვევით და ჩაბმით საქმეში, ჩვენ დავიცავთ სიმართლეს და გავიტანთ ჩვენ სიმართლეს ბოლომდე. საქართველო იქნება დეოკუპირებული, ტერი აუცილებლად დატოვებს ჩვენ ტერიტორიას. ივანიშვილის ხრიკები არ გავა. ის რაც მათ ჩაიდინეს სიმართლის გაყალბების კუთხით, მან წულუკიანმა, სუსის ხალხმა, რაც მანიპულაციები ჩაიდინეს თუნდაც ბოლო წლებში გამოძიებასთან დაკავშირებით, ყველაფერში დადგინდება სიმართლე და დადგინდება ის, ვინ აყალბებს და ვინ არის დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველო გამტყუდეს, ვინ არის დაინტერესებული იმაში, რომ ტრის დავალება, რუსეთის დავალება შეასრულოს, პუტინ-მედვედევის მაშინდელი შეკვეთა პირველადი შეასრულოს და საქართველოს ოფიცრები, ვინც იცავდა თავის თავისუფლებას, აღმოჩნდნენ გამტყუნებულები. ეს მათ არ გამოვა და მე დარწმუნებული ვარ, დამნაშავე დაიჯდება. საქართველო იქნება აუცილებლად თავისუფალი. მე მინდა სიტყვა გადავცე პაიამს და ყველა ჩვენ კოლეგას, please. I was honored to be asked by President Saakashvili to chair
the panel of experts in February of this year. The allegations that Georgian soldiers may have committed war crimes against Russian peacekeepers at Verkhny Gorodok on 7 August 2008 is a serious matter. I felt a great responsibility to assist the prosecutor of the International Criminal Court to ensure that these allegations were properly investigated in order to arrive at the right conclusion. I invited two distinguished colleagues, Ms. Michelle Butler and Ms. Jessica Jones, barristers at Matrix Chambers in London, to join me on the panel. We had previously collaborated on matters before the International Criminal Court and the International Court of Justice here in The Hague. We accepted our appointment on the basis that we would conduct an independent and impartial review of the available evidence. Just as we began our work, the COVID-19 pandemic imposed travel restrictions. This made it difficult for us to conduct our investigation as originally envisaged. Despite these limitations, however, we gathered a significant amount of evidence. This included witness testimony, telephone intercepts, reports of international organizations and non-governmental organizations, and contemporaneous media reports. We analyzed this evidence thoroughly based on the statute of the International Criminal Court. Based on our investigation thus far and the report that we submitted today to the prosecutor of the International Criminal Court, we have come to the conclusion that there is no proper basis for the prosecution of Georgian soldiers for war crimes in regard to the Verkhny Gorodok incident. In international law, peacekeepers are protected only if they are impartial and only if they do not directly participate in an armed conflict. As my colleagues will explain in greater detail, the Russian peacekeepers were part of the joint peacekeeping force established under the 1992 Sochi Agreement. There is considerable evidence that Russia has never played an impartial role in either the conflicts in Abkhazia or South Ossetia. Russia's support for Ossetian separatists significantly escalated in the months leading to Russia's invasion of 7 August 2008. This included the peacekeeping forces that violated their obligation of impartiality. Georgia only consented to the presence of these peacekeeping forces on its sovereign territory based on their impartiality. It is a rather unprecedented situation to have peacekeepers of the same nationality as an invading army. Beyond this context, there is specific evidence that beginning on the evening of August 7, Russian peacekeepers at Verkhny Gorodok were directly participating in combat operations. They were providing coordinates to Ossetian separatist forces and allowing their base to be used for combat operations. In particular, Georgian forces came under attack by artillery fire from this exact location. This made the Russian peacekeepers' base a legitimate military target. The Georgian forces were clearly entitled to defend themselves against such attacks. Based on this evidence, we have come to the conclusion that there is no basis whatsoever to conclude that they committed any war crimes. There is therefore no basis for prosecutions before the International Criminal Court. We hope that this preliminary report will assist the prosecutor in the conclusion of her investigation. The panel will continue its work as appropriate
including interviews with witnesses, to further clarify the facts and ensure that there is no doubt as to its conclusions. I now turn to my colleagues, Ms. Butler and Ms. Jones, who will provide further details regarding our conclusions on the Verkhny-Garadok incident. The first question that we addressed is whether Russian peacekeepers were entitled to protected status under international law prior to 7 August 2008. They were only entitled to this protected status if they maintained their impartiality and neutrality, both under international law and under the 1992 Sochi Agreement. In the course of our investigation, we have seen significant evidence indicating that the Russian peacekeepers failed in their duty to act impartially and with neutrality. From the outset, there was an imbalance in the constitution of the joint peacekeeping force, which led to an unequal weighting of Russian interests over those of Georgia. The documentary evidence that we have seen makes clear that there were a catalogue of serious violations of the Sochi Agreement prior to August 2008. These included the installation of unauthorized military equipment in Skinvali, the training of Ossetian militia by Russian peacekeepers, the smuggling of military infrastructure through the Rocky Tunnel into South Ossetia, and Ossetian military sites receiving tip-offs about impending weapons inspections by peacekeepers. The evidence that we have seen shows that even when the Georgian peacekeeping contingent raised concerns about these violations, no steps were taken by the Russian peacekeeping commander to investigate or rectify them. As a result, there were repeated complaints by the Georgian authorities about the partial conduct of the Russian peacekeepers. By June 2008, independent international observers, including the European Parliament, had explicitly recognised that they had lost their status as neutral, impartial peacekeepers. Based on all this evidence, we have concluded that the Russian peacekeepers were not impartial, and that by the evening of 7 August 2008, the Russian peacekeepers had lost their protected status under international law. The second key question which we had to answer was about, we saw significant evidence suggesting that Russian peacekeepers had directly participated in the conflict prior to the peacekeepers' incident at Verkhny-Garadok. That meant that they had lost their protected status and had become a legitimate military target. The evidence that we saw suggested that Russian peacekeepers were providing Ossetian militias with coordinates to assist in their attacks against Georgian villages and Georgian soldiers. The evidence we saw that this direct participation took place by the evening of the 7th of August in relation to providing coordinates for attacks on Pirshi and Tamarsheni, and in the early hours of 8th of August as well. Crucially, much of the evidence in this regard came from contemporaneous Ossetian media reports, the transcripts of intercepted telephone conversations, and from the reports of the international fact-finding mission, sources that have no vested interest in providing a narrative that Russian peacekeepers were directly participating in the conflict. As a result, we felt able to rely on this evidence to reach our conclusion that Russian peacekeepers had directly participated in hostilities and had therefore lost their protected status under international law. As a result of that conclusion, and the conclusion that we reached on the lack of impartiality of the Russian peacekeeping force, our overall conclusion in the report is that there is insufficient evidence to suggest that any war crimes were committed by Georgian soldiers. Yes, thank you very much. And I want just to say very briefly, what it indicates is that on which side is international law in this whole thing? That there was consistent violation of all the international norms on the Russian side prior to the conflict and during the conflict. As a result, what they are trying to hide is exactly the key evidence which is relevant to this court and to any international investigation.
ის რაც ეხლა მოყვეს უცხოელებმა, ეს უნდა გაეკეთებია საქართველოს მთავრობას. მე რა რომ საქართველოს მთავრობას არ უყვარს მისი წინამორბედი. საქართველოს მაინც უნდა უყვარდეს და სიმართლე. რომ ეს ყველაფერი ეთქვა. და პირიქით, ზურაბიშვილი, ივანიშვილი, ასევე წულუკიანი ყველაფერს პირიქით ამბობდნენ. და პირდაპირ იმეორებდნენ იმას, რაც არის რუსული ნარატივი. და რაც არის თავიდან ბოლომდე მტკნარი სიცრუე. აი ეს რაც ილაპარაკეს ამ ძალიან ცნობილმა იურისტებმა და მინდა ვთქვა, რომ პაიამ ამასთანავე მოიგო რამდენიმე გახმაურებული პროცესი აქ ჰააგაში. თითოეულ ამ ადამიანს აქვს მოგებული პროცესები და აქ დიდი გამოცდილება მათ შორის ამ ორგანიზაციებში მუშაობის. ის რაც მათ თქვეს, ეს უნდა ეთქვა საქართველოს ოფიციალურ მხარეს. მაგრამ საქართველოს მუშაობს, საქართველოს დღევანდელი მთავრობა მუშაობს საქართველოს და სიმართლის წინააღმდეგ. მუშაობს საკუთარი ხალხის და ჭეშმარიტების და სამართლებრივი ნორმების წინააღმდეგ. ამიტომ არ უნდა მივცეთ მათ საშუალება, რომ ეს ბოლომდე გაიტანონ. ამიტომ მე ვდგევარ აქ და ვიდგები ბოლომდე იმისათვის, რომ სიმართლე იყოს დაცული და საქართველოს იყოს გამოვიდეს აქედან სიმართლის ხარეს და გამოვიდეს გამართლებული, იმიტომ რომ საქართველოს არის ცამდე მართალი. იმიტომ რომ ჩვენი გმირები იყვნენ ცამდე მართალი. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცავდით ჩვენ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის დავიცავთ თავისუფლებას. და ჩვენ არასდროს არ ვიქნებით უბრალოდ სხვისინების ბრმა გამტარებლები, რაცაც არ უნდა ცდილობდეს დღევანდელი ეგრეთ წოდებული სრულიად ჩემი აზრით არალეგიტიმური მთავრობა საქართველოს. იმიტომ რომ ეს არის მთავრობა, რომელიც დგას ტყუილზე და რომელიც დგას სუსხვა მხარის ინტერესებს და სუსხვა მხარის ინტერესებს ატარებს. So I'm very grateful for this international report. By the way, for the first time today I saw the conclusions actually. And I feel vindicated for the people who not only were killed, but who were also victims of all kind of manipulations and slander. And I hope the justice will be done, and I hope that the truth finally will be established. I have tremendous trust in justice and truth and in international institutions. I believe the international justice will work in the right way and look at all these facts, and this report will be absolutely key in deliberating and in making final conclusions. Thank you again. დიდი მადლობა ყველას. დღეს არის ნათლად ძიმე დღე ჩემთვის, მაგრამ არის ასევე იმედის დღე, იმიტომ რომ დღეს პირველად საერთაშორისო დონეზე ძალიან დასაბუთებულად გაიჟღერა ამ სიმართლემ, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა დადასტურდეს ასევე ყველა ორგანიზაციის მიერ. მადლობთ. Thank you so much. Thank you. Thank you.